శ్రీనవ ఫ్యామిలీకి నమస్కారం. మనమందరం ఎప్పుడు హాయిగా ఆనందంగా సేఫ్గా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియోలో పిల్లలకి యూజ్ అయ్యే లెహెంగాస్కి పిల్లలకి లెహెంగాస్కి యూజ్ అయ్యే ఫ్యాబ్రిక్ లాంటి శారీస్ అన్నమాట. ఒక శారీలో ఇద్దరు పిల్లలకి మంచిగా లెహెంగాస్ అవుతాయి. అండ్ దీంట్లోనే బ్లౌజ్ వస్తుంది కాబట్టి మంచిగా వీటినే బ్లౌజెస్కి స్టిచ్ చేయించవచ్చు. ఎప్పుడైనా ఎదిగే పిల్లలకి కొంచెం మనము బడ్జెట్ చూసుకొని ఖర్చు పెడితేనే బాగుంటుంది అనేది నా ఒపీనియన్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మామూలు కైండ్ ఆఫ్ శారీస్ ఇవి. ఫ్యాబ్రిక్ అంత నార్మల్గానే ఉంటుంది. ఎట్లా ఉంటుందంటే మామూలుగా ఇక్కత్ పట్టు లెహంగాస్ లాగా కనిపిస్తూ దాని మీద అంతా డిజిటల్ ప్రింట్స్ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. జస్ట్ అలా ఉంటుంది, అదే కాదు. ఓకేనా? సో ఇది ఇట్లా ఉంటుంది లుక్ అంతా. ఇది వీవింగే ఉంటుంది, వువెన్ బార్డర్సే ఉంటాయి కానీ ఎక్కడ ఇబ్బందికరంగా లేవు. అందుకోసం పిల్లలకి సెట్ అవుతుంది అని తీసుకొచ్చారు. చూడండి, ఇదంతా కూడా వీవింగే. ఇది కూడా ఇబ్బందికరంగా ఏమీ లేదు, నీట్గా ఉంది ఫ్యాబ్రిక్ అంతా కూడా. ఓన్లీ ద థింగ్ ఈస్ బెనారసీ క్లాత్ కాబట్టి కొంచెం బరువు ఉంటుంది, కొంచెం మందంగా కూడా ఉంటుంది. అందుకే లెహెంగాస్కి అని చెప్తున్నా. ఓకే, సో బార్డర్స్ కూడా చక్కగా పెద్దగా ఉన్నాయి బోత్ ద సైడ్స్. మంచి పొడుగ్గా ఉన్న పిల్లలకైతే చాలా బాగుంటాయండి. ఇలా చూడండి, అంత వీవింగ్ ఎంత నీట్గా ఉందో. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది లుక్. ఇది పళ్ళు. దిస్ ఇస్ ద పళ్ళు అండ్ రెడ్ కలర్ బ్లౌజ్. బార్డర్ ఏ కలర్లో ఉంటే బ్లౌజ్ కూడా అదే కలర్లో ఉంటుంది. కోడ్ అండ్ ప్రైస్ చూద్దాం. FVBTW1 and the price of this is 950 plus shipping. షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ ఎందుకు దీనికి అంటే శారీస్ కొంచెం బరువుగా ఉంటాయి. కొంచెం లో బడ్జెట్లో ఉన్న శారీస్ కాబట్టి ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి 2-3 ఆర్డర్స్ ఇస్తారేమో అన్న ఉద్దేశంతో షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ అయితే పెడుతున్నాము. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. హైదరాబాద్ అయితే 80 రూపీస్, అదర్ దాన్ హైదరాబాద్ 2 Telugu states 100 rupees, other than 2 Telugu states all over the India 130 rupees. These are the shipping charges అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఇలా ఉంటుంది లుక్ అంతా కూడా. నెక్స్ట్ శారీ చూద్దాం, సెకండ్ శారీ చూద్దాం. సో వన్ మోర్ శారీ అండి. దిస్ ఇస్ జాగరీ ఆర్ మెంతి ఎల్లో అంటాం కదా. సో మెంతి ఎల్లోకి రాయల్ బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్లో ఉన్న శారీ. ఇట్లా ఉంటుంది లుక్. కోడ్ అండ్ ప్రైస్ చూద్దాం. FVBTW2 and the price of this is 950 plus shipping. పళ్ళు. సో దిస్ ఇస్ ద రాయల్ బ్లూ బ్లౌజ్. ఇక్కడ మంచిగా బార్డర్స్ అంతా కూడా నీట్గా ఉన్నాయి, పీకాక్స్ వచ్చేసి. ఓకే, లెహెంగాస్కి చాలా బాగుండే శారీస్ ఇవి. నెక్స్ట్ శారీ చూద్దాం. రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కలర్. రెడ్ అండ్ గ్రీన్ ఇలా ఉంటుంది లుక్. మెరూనిష్ రెడ్ అంటాం కదా, అలా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ గ్రీన్ బార్డర్. కోడ్ అండ్ ప్రైస్ చూద్దాం. FVBTW3 and the price of this is 950 rupees plus shipping. Pallu. This is the pallu and the blouse. This is the blouse. నెక్స్ట్ శారీ చూద్దాం. మేము హైట్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. దిస్ ఇస్ బ్లాక్ అండ్ మెంతి ఎల్లో. ఇదైతే అసలు చాలా నచ్చింది. మెయిన్గా ఈ శారీస్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి ఈ శారీనే కారణం అండి. ఈ బ్లాక్లో ఎందుకో నీట్గా అనిపించింది, కొంచెం క్లాసీగా అనిపించింది. బట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ క్లాసీనెస్. ఓకే, ఇది ఫ్యాబ్రిక్ నార్మల్ ఫ్యాబ్రికే చెప్తున్నాను మళ్ళీ జస్ట్ చూడడానికి బాగుంటాయి అంతే. అందుకే పిల్లలకి అన్నాను. FVBTW4 and the price of this is 950 plus shipping. 950 plus shipping. Pallu. This is the pallu and blouse. This is the blouse. Next saree. Pink and peacock blue. Pink and peacock blue. Code and price చూద్దాం. FVBTW5 and the price 950 plus shipping.
pallu. And peacock blue color blouse. This is the blouse. Black and red color. This is black and red. Code and price చూద్దాం. FVBTW6 and the price 950 plus shipping. This is the pallu. And the blouse. So these are the beautiful sarees I wanted to show in this video. ఇవి పిల్లలకి లెహెంగాస్ కి మాత్రమే బాగుంటాయి. కావాలి అనుకుంటే ఓకే పర్వాలేదు ఒకసారి కట్టుకోవచ్చు అనుకునే వాళ్ళు కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద వీడియో అండ్ ద sarees. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్తే, మీ స్వాతి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. స్టే ట్యూన్ టు శ్రీనవ.